Essay on Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the founder of Pakistan. He was born on 25th December 1876 in Karachi. He was a great leader, lawyer, and politician. Quaid-e-Azam worked very hard for the freedom of Muslims. He believed in unity, faith, and discipline. Because of his efforts, Pakistan came into being on 14th August 1947. He became the first Governor General of Pakistan. Quaid-e-Azam loved his nation very much. He showed honesty, courage, and determination. We should follow his teachings to make Pakistan strong. مضمون قائد-اعظم محمد علی جناح. قائد-اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے. آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. وہ ایک عظیم رہنما اور قابل وکیل تھے. قائد-اعظم نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے بہت محنت کی. وہ اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط پر یقین رکھتے تھے. ان کی جدوجہد سے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا. وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے. قائد-اعظم کو اپنے ملک سے بہت محبت تھی. وہ سچے، بہادر اور اصول پسند انسان تھے. ہمیں ان کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے.